Salut YouTube, je suis notre run. On est en train de continuer d'explorer New Atlantis. On va continuer. On est niveau 4. J'essaie de faire toutes les petites quêtes qu'on a sur New Atlantis. On partira après. Alors, Découverte. Ok. Go. Il y a des trucs ici ou pas? Ah, je suis désolé, mais j'ai envie d'explorer. On a un petit ascenseur ici. On a quoi comme étage? Oh la vache. Ok. Nope. Il y a un truc là-bas. C'est un gros ascenseur aussi. Ah non. Juste un petit local. Ah non, c'est un ascenseur, ok. Il est un peu plus shady, hein. Ah, c'est pour aller au puits, ok. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Ok, on est dans le quartier du Thames. On va visiter tout ça petit à petit. De toute façon, on y reviendra à New Atlantis. Kelton Fresh. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Il y a un problème, vous m'avez l'air inquiet. Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Bah, pourquoi pas? Well, that's... There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Ok. Localiser les biocapteurs. J'avoue qu'il est beau l'arbre. Hein. Alors. Oh, faut aller loin. C'est loin tout ça. Fuck. On fait ça maintenant? Je sais pas. Ah, celui-là il est pas trop loin. Vas-y, on va le choper. Capteur là-bas. Saw your ship come in. Nice ride. Merci, merci. Thanks, Jude. C'est déjà. Juste des infos sur New Atlantis. Putain, c'est immense ici. What the fuck? Je fais pas de jump là? Sérieux? Voilà.
peux pas rester appuyé sur mon jetpack? Ah non, je peux juste faire des petits boosts. Ok. C'est un peu nul. Shayla. You gotta let her go. We got the other children. Private sector. Now that's where the real money's at. So, Quartier résidentiel. Oh. On gagne de l'XP quand on découvre des endroits. Ah, autrement faut prendre le tram. Ok. Bon, let's go. Hein. On va aller ramasser ça, on va lui donner. Hop. Quartier commercial, on y retourne. Puis... J'ai envie de les faire les quêtes. En fait. Niveau de 5? Oh! Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on a pris tout à l'heure? On a pris furtivité, je crois. On a pris furtivité. On pourrait prendre haltérophile en 2. C'est niveau 2 dessus. Pulseur, système arme balistique. Système de ciblage, ça peut être sympa en vrai. On a dit que médecine c'était important aussi. Oh, on va faire médecine. On s'est déjà pas mal soigné en plus, on peut se dire que voilà, niveau RP ça a du sens. On commence à en savoir plus. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Ah, bipait. Est-ce qu'il bipait par hasard? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Hello? Hello? Never forget what the FC did. Never forget. as you can see, Oh, ça va? Un peu énervé, elle. without being nervous. Bonjour. I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have anything you might need. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry. Also, Joseph. if you're here about a corporate account, I've been assured that On s'en deliveries fout. will be back. Vous avez acheté un 9 à un enfant récemment, j'en ai besoin. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? C'est un équipement scientifique sensible, très important. Si je dis ça, elle va me le faire, elle va me le vendre. Tant pis, on ment pas. Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it. Plus, Ok. Sans crédit, ouais, ça me va. pleasure doing business with you. J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. I hope we have what you need. Il y a des armes et tout, des soins, des ressources. Non, c'est pas... Je vais les faire échapper. Putain, j'ai ma stune là. You mean besides providing a... It's all in the name.
We distribute materials and products all around the United Colony. Never a dull moment. Always something going on. I know some people don't believe it, but we really... Ok. Back to it then. Bye bye. Bon, est-ce qu'il y a un petit truc rigolo à choper? Je peux pas rentrer, je peux pas rentrer. Merde. Bye bye. Faudrait que je saute par ici. If you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Bon, c'est pas très RP, mais vas-y. I used to be an auctioneer. Ah bah, du coup, maintenant c'est ouvert. Ah bon. Ce que j'essaie de voir surtout, c'est s'il n'y a pas un petit magazine par terre, comme on a vu plusieurs fois, qui donne des bonus à... des bonus permanents. Ok, donc normalement on les a tous. On peut aller revoir le scientifique. Another day, another shift. Hello. Hello. If it isn't, I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors, and quickly. J'ai tous vos capteurs. So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. Ouais. It is working, isn't it? Ah, there it is. Relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Oh my. It seems my concerns were valid all along. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to MAST immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Ça fait plaisir d'entendre que vos craintes étaient justifiées, ouais, je sais pas si ça fait plaisir. Yes, Bon, allez. it does feel good to be right. Particularly when others... The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. Bon, c'est parce qu'on ramène les artefacts. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in MAST at once. Thank you for your assistance. 2000, yes. Non, il paye bien. Hein. Alors, ah, j'ai encore une quête avec lui. Peut-être venir voir Kelton plus tard, ok. Non, c'est pas ici pour les quêtes, c'est elle pour les quêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Une livraison pour Salinas. Ah mais la ligne rouge c'est en dehors de la planète, on va pas y aller. Ça aussi, tout ça c'est en dehors. Maintien de la paix. On a quoi en activité? On va faire le maintien de la paix. On enquête sur les chutes de tension dans le puits, vu qu'on est déjà allé dans le puits. On fait une mission de fret. Peut-être faire une seule, hein, on verra plus tard. On va faire la chute de tension. Allez hop. C'est parti.
Alors c'est bien sympa de me montrer ça comme ça, mais comment j'y vais au point? Y'a pas les petites flèches par terre? Non, normalement ils mettent les petites flèches par terre. Fuck. Ah, il doit y avoir un ascenseur ici. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? This is Mast, the beating heart of the United Colonies. Every decision made in the civilized galaxy takes place inside these walls. Ok. Et qu'est-ce que vous faites, vous? I'm one of Mast's resource officers. It's my job to ensure those here on official business get where they're going promptly, and that any rule breaking. Ok, je cherche du travail. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait... Mast's employees have extensive training in their specific areas of expertise. But if you're interested in joining the UC, Commander Tual. Ok. T. Stay safe. Rejoindre l'avant-garde. Tu es là. Bonjour, tu es là. What do we got here? Another applicant to the UC Vanguard? Interested in doing some good for the people of the United Colonies, all while earning your citizenship and credits to boot? Bah, carrément. Ça a l'air intéressant, dites-moi plus. Glad to hear it. Signing up. All you've got to do is pass a flight exam and make it. We'll have you working your way to you. Qu'est-ce que l'avant-garde, United exactement? Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant, all while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. Quel genre de travail devrais-je accomplir si je m'enrôlais? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Yes. Hell, we've even been asked to help take on the occasion, and sometimes we just need cargo support. Not every... Ok. Wherever the UC needs us. Pourquoi aurais-je envie d'acquérir la citoyenneté de l'UC? Other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, you'd get access to discounted services on any UC world, credits to help you get on your feet. You'd even be able to buy property right here in New Atlantis. Citizenship on... Ok. Ok, ça me branche, vas-y. All right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, On va peut-être faire celle-ci. Vas-y, on va s'engager. Yes? You needed something? Salle d'intégration de l'avant-garde. Go. Bonjour messieurs. Vous êtes des candidats aussi? Ce sera sur d'autres collègues. Inscription à l'avant-garde. Accord d'enrôlement. Je sous-signais. Plus j'accepte. Nous vous invitons à rejoindre la salle d'examen en passant par la salle d'intégration. Ok. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall or continue on to the examination. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of
of human history. The age of the United Colonies. Oh. Ok, intéressant, intéressant. Bonjour, monsieur. One of the planes broken. I'll call up the maintenance. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. Ok. House Varun. Je crois qu'on a cette armure-là, nous. Free Star Collective. Ok, si on voit des gens comme ça, c'est du Free Star. Serpent Crusade. In 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. C'est les méchants. Hein. For the next 23 years, thousands of Free Star, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their Serpent God. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. Ooh. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Okay. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Okay. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Free Star Collective. Set off by the unauthorized Free Star colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Oh. Even bioengineered alien creatures, the infamous UC Xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of tu me fais chier, petit robot là. Scales finally tipped. The Free Star Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Free Star Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. Okay. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Free Star planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. Ouais, bah l'histoire se répète quoi. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Okay. Oh, les mechas. Ce serait cool de pouvoir en piloter un petit crossover avec Armored Core. This thing's like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life. Dad, je se demande le prendre. The administration track at school, but in the midst
midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Damn. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related races were sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Okay. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon. François Sanon. As Vei Victis. Vei Victis, oh c'est classe. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close, and returning peace to the galaxy at long last. Ouais, bravo. You don't need to wear your helmet in here. You know that, right? Laissez-moi avec mon putain de casque, bordel. Si j'allais le porter, je le porte. Was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. J'espère qu'on aura le droit à des armures comme ça aussi, des beaux vaisseaux. Celui-là j'aime bien. Oh, un petit. Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation pod to initiate your exam. Bonjour. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. Vous pouvez m'en dire plus sur l'examen? You'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in MAST. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However,
If you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Des conseils pour réussir le While I test? can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical... You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able... Ok, le pilotage c'est pas trop mon truc, vous pouvez pas marquer que je l'ai passé, on en parle. Quel genre de vaisseau je dois piloter dans cette The simulation? simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Ok. All right then. Merci bien. On regarde vite fait s'il n'y a pas des petits trucs par ici. Un petit boost permanent de pilotage là-dedans, là il doit bien y avoir un petit bouquin. Candidat, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Caché, c'est bon. Oh oui, voilà. Les missiles de vaisseau infligent 5% de dégâts supplémentaires. Cet effet est permanent. Merde. Mais je pourrais pas prendre... Bon, attends. Oh. Ça, on aimerait bien prendre. Oh, je suis caché, là. Le mec qui pique tout, bordel. Combinaison de vol de service. Merde, à les prendre. Ah, des munitions, toujours. Ça, c'est important, ça. On a vu à quel point ça partait vite, les munitions. Oui, un coffre-fort. 2 mètres. Putain, fait chier. On peut rien ouvrir, bordel. Et bah, let's go. This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Ok. Ça c'est quoi? Ok. Rien. C'est parti. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. On va mettre un peu plus de bouclier. Il faut le bouclier. New targets active. 32? What the fuck? Peut-être un peu ambitieux, non? Ok.
pas mort, le bâtard. Ok. Un de moins. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. New targets active. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. Vas-y, on le voit d'abord. Yes. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Voici les prochains. Resuming the examination. New targets active. Go, 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 go. J'ai plus de missiles. Si. C'est bon. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. Je vais avoir du mal sur le tier 5. On va essayer quand même. New targets active. Oh putain, on prend cher là. Je pense que là, c'est de la fin. This is futile. Ouais, je crois que c'est fini. Finito. Peut-être pour l'ennemi. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results. On a pas réussi le 5ème. From the simulation's control terminal. Ok, bon, on reviendra plus tard. Comment je quitte? Maintenez E. Ah. Non, je vais pas recommencer. Non, mais c'est bon, ils ont enregistré de toute façon normalement. J'espère. Non, faut que je fasse un truc ici. J'ai pas envie de recommencer. Attends, on va enregistrer avant, au cas où. Sauvegarder.
va quitter. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. Non, ça va, je suis content. Il y a plein de sacs de café. Sac de relevé de mineurs. 875, c'est pas mal 875. On prend. Il pèse lourd, mais pire on le jettera. J'essaie de le revendre. Mettre encore. Ouais, ça on s'en fout. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici, il n'y a rien d'intéressant. C'était quoi l'ascenseur derrière? Ça nous mène où ça? Ça nous ramène en haut. Ok. Il n'y avait rien en bas? C'est un technicien. Oh. Ah ça oui. Caché. Beau. La bouffe, ça fait toujours plaisir. Laboratoire de recherche. Ça, on en a un sur le vaisseau. Alors, ce qu'on veut faire, c'est aller là-haut. Merde. Ah, je suis caché. C'est bon. Easy. Bonjour monsieur. Madame, pardon. Faut pas le prendre mal, hein. Station no. Hall d'entrée. Ok, il y a plein de trucs où on peut aller. Vas-y, on retourne sur nos rez-de-chaussée. Alors je veux bien explorer, mais on va pas tout explorer. On va explorer là où on nous amène, quoi. Ok, faut que j'aille revoir monsieur. Voilà. Look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? C'est combien de temps que vous travaillez pour l'avant-garde, commandant? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life, so it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people who need it. Ce bâtiment abrite le TAMS, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? MAST is short for Military Administrative and Scientific Triumvirate. From here, the 3 co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable, most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable. Ok. Pourquoi l'UC a-t-il besoin de pilotes venant d'autres factions? Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to... Ok. J'ai réussi mon examen de pilotage, on m'a dit de revenir ici. So these are your numbers that just came through then.
You ready to hear how you did? Chef, oui. Allons-y. Then let's get to him. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. A test of preparation and thoroughness. To trace the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that waiver's some real artificial bastards. Good job putting them away. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? Well, let's go. Fantastic. On va jusqu'où là? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Ah, vas-y, je le jure. Then let me be the first to officially welcome you to the... Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Bien sûr. Vous pensez que je devrais m'attendre à des ennuis? No major settlements on Tau Ceti. No real active industry either. Doesn't make for a big target. It's got the potential to be a pretty quiet trip. But there's a reason they wrote, "Here be dragons" on the map edge. So if it were me, I'd hope for the best and arm for the worst. And if for some reason you do run into trouble, don't forget, it's your job to protect those who need it. So, you ready to head out? C'est parti. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. La thune, oui. Supra et Ultra. 4800, oui. Oui. On est sur quelle mission là?
Non. Keeping the skies safe out there? C'est juste en dessous? Comment on y va? Si c'est pas avec l'ascenseur, je fais comment? Merde. Comment on va en dessous là? Ah, faut prendre le tram. On verra ça tout à l'heure. On va faire notre mission. Donc on est ici. Maintien de la paix. Ah, l'agent Platon. Pourquoi tout est en bas là? Hop. Our whole office is getting moved to Gagarin. Let's go. You are, of course, welcome at any time here in Mast. Same as anyone. Just be aware that you are being monitored. The fewer people there are thinking about Aegis on a daily basis, the easier my job is. I'm the acting head of Aegis, the intelligence division here in Mast. I oversee all our active projects and agents in the field. Vous appelez vraiment Platon? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Aegis, qu'est-ce We're que the c'est? intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent. Ok. La sécurité de l'UC m'a demandé de venir récupérer quelque chose. You're doing grunt work, Captain. Hardly the reward I'd expect for a member of the Vanguard. Le sergent Yumi avait besoin d'aide, alors j'ai décidé de me porter volontaire. I bet qualities like that are precisely why you've moved so quickly up the ranks. Merci, je suppose. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Que voulez-vous dire par We compromise? think non-UC affiliated groups have their eye on it, and are using it to identify field agents. Normally, we just burn the location, but we didn't get this intel until... So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup to cover our tracks. Pourquoi vouloir me rencontrer Well, I told the personnellement? sergeant that anyone hired for this job should get my stamp of approval first. Nothing personal. It's just this sort... Ok. Compris, dites-moi simplement où je vais aller. To the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The pack. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Just the usual reports from agents in the... Right now, the information... Ok, Good on se luck barre. with the mission. Merci. Yes? What? Est-ce qu'on veut pas se trouver un petit bouquin encore avec des bonus permanents là? Ça va être que des documents. Oh. Ah, je vais forcément être détecté là. Yes? Yes. Oh, ça par contre c'est intéressant ça. Ok. Oh.
Et hop, plus de tasse de café. Okay, hello. Les pauvres, je leur pique tous leur encas. Voilà. Toi, c'est un truc d'interrogatoire ici ou il se passe? Et je pouvais pas être embauché ici non plus? Régis? I'm afraid I'm not at liberty. Make sure that package gets to UC security. Ok. On va faire une petite visite. Bonjour. Je ne fais que regarder un petit peu, hein. N'inquiétez pas. Caché. Ah, composant. Oh. Non, ça c'est un dossier, ok. Une arme. Des munitions. Combien viseur réflexe, pas mal. 1912, c'est pas mal ça. C'est bien. Oh, un gros fusil à pompe. Vas-y, on ramasse, on ramasse. Good to see you again. Quite the lab. Ah, Ricardo Bosch. May I help you? Vous avez l'air de bien prendre vos marques. Yeah, it's nice being in a lab again, and the facilities here at MAST are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well, I feel like Sisyphus pushing his boulder up the hill. Qu'est-ce qu'il y avait sur la tablette? Xenobiological stuff on the flora we grew in the facility. We made regular jumps to mast, so... Ok. Je trouverai votre tablette. Great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Voss, in the Alpha Centauri. Just be careful. I don't know if those zealots are still there. Ok. Quel est votre domaine d'études? Short answer is xenobiology. My specialty is alien flora. Maybe now that I'm here... Que pensez-vous de New Atlantis? It does... Now, this lab... Ok. Au revoir. Goodbye. Ah oui, il va m'empêcher de goûter les trucs ici. Ah non, c'est bon, il se casse. Your spinal health will be compromised by carrying so many items. Dis rien, chut. Je vais me faire griller, putain de robot. Oh, une peluche. Est-ce qu'on fait la collection de peluches? Vas-y. Oh putain, heureusement que je t'ai caché, je l'ai volé comme ça. Heureusement que personne ne me voyait. Ok, c'est bon ici. On a fait le tour. I'll take test tubes over laser guns any day of the week. Thank you very much. Je suis pas là, ne me regarde pas. Non, 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 non. I'm not here. The things we do here, bonjour. the tech we develop, benefits all of humanity. Constantly, I am relieved. Alors, inventaire. Je vais lui donner tout ce qui est ressources.
Ok. Pour l'instant, on va rester comme ça. Normalement, je devrais être bon niveau poids, là. Ok. Oh. Tu veux bien arrêter de me regarder, s'il te plaît? Un aligneur. Oh, y'a rien. What do you think you're doing? Elle m'a vu. Merde. Don't try that again. We're on the cutting edge of technology here. Merde. Attends, on va retenter. J'aurais dû sauvegarder avant. Charger. 11h41. Elle scientifique, ça devrait être là. Fermé. J'aurais dû sauvegarder avant, au cas où c'était trop loin. Est-ce qu'elle Elle va tout me prendre, la conne. Merde, c'est le moment où elle m'a tout pris. Il est quelle heure? Je crois que c'est ça. Il y a 10 minutes. Différence. Fuck. Attends, de toute façon je pourrais revenir s'il faut. On va aller voir. Je vais faire ça vite zef. On pique tout. Ah, ouais, bon vas-y, on refait le dialogue vite fait. I hope you're the fewer people there are thinking about Aegis on a daily basis. They've got you doing admirable. Oh, it wasn't a... In any case, so I'd like some... Take the package back. Take the net to the... The package is taped on the... Ok. Good luck with the mission. Merci. Alors on était où? On avait fait quoi l'autre fois? Ça vite zef. Je sais que j'ai chopé un truc ici. Notamment ça. Excuse me? Excuse me? Ah oui, il y avait ça aussi. Pardon? Ah, il était parti s'asseoir l'autre fois. En vrai, Joseph. Pour une tasse de café, on s'en bat les couilles. Là en bas, il n'y avait rien. Ici, je crois qu'il n'y avait rien. I'm afraid I'm not at liberty to discuss the details of my division's work. Vas-y, et ici on est arrivé là. Ok. Howdy. Bonjour. Engineering is going to need to run those numbers again. On avait chopé un truc ici, je sais plus. Ah, là-bas, non? Ah, là, il y a des trucs de café, mais là, je peux pas pouvoir parce qu'elle est en train de me regarder. Ah non, je suis caché. Bon. Hello. Il va y avoir une légende, le voleur de café, après. Ok. C'est fait.
Vas-y, on va faire une première sauvegarde. Hop, on a réussi à choper pas mal de trucs déjà. There are so many different groups across the settled systems, it's hard to keep up with all the work they're doing. Ah, il y avait la lumière aussi. Ah, y a rien dans les munitions. Non, c'est les munitions les plus importantes. Allow me to assist in carrying some supplies. Oui, tu vas m'aider, Si gentiment demandé. Ah, ils font les tests d'armes ici. Oh. On chope des matériaux, ça c'est cool. Ici on a quoi? Pourquoi je suis détecté? Ah, c'est caché. Ok. On va aller revendre tout ça après. Hey. Hey. Vas-y, let's go, tu vas m'aider. On a dit... Ah non. Alors, inventaire... Non. Inventaire, c'est là. Hop. Ressources. Voilà. Là, on est large. Ok. Et vous avez pas un petit bouquin quelque part pour m'aider? Quiet. Good to see you again. Yeah, it's nice. The only thing I don't... Je trouverai votre tablette. Just be careful. Another time then. Bonjour. Tu veux pas bouger s'il te plaît? Ok, là je suis caché. Hey, je vais te détecter, il regarde en plein dans mes directions. Non, je suis caché. Caché. On a dit qu'on prenait la petite peluche. Bon, c'est pas très réaliste, mais bon. Hop. Pour la thune. On va vite arrêter de faire ça, hein, mais pour l'instant, on va le faire. Il y a moyen que j'aille choper un petit pote pour le vaisseau en vrai. Il y en avait un au bar qui m'intéressait pas mal. Oh, tu fais chier, monsieur le robot? Par là. Ok, on est caché. Petite jauge réactive. Voilà. On a à peu près tout fait. On sauvegarde. Au cas où. Oh. Mais là on est forcément détecté. Ok, juste à côté de nous. Mais non, mais viens pas vers moi. C'était quoi? C'était...
c'est qui me détecte là? Je suis détecté. Bon, Vasco, tu me fais un peu chier des fois. Hein. Ok, je pense pas qu'ici je puisse voler du coup. Surtout c'est que de la bouffe, c'est pas grave. On trouvera d'autres. It is surprising how many people need to be reminded. Oh, our backlog of medical claims is astronomical. It is my pleasure to attempt to steer this. My background's in medicine, but I really do. No group has done more for humanity than the United Colonies, and it is keeping our citizens in good health is vital. Ok. Stay healthy. Bon, là, je pourrais rien voler, c'est sûr. Trop de monde. Bah, let's go. Hall d'entrée, hall d'entrée. Ok. Yes? You needed something? Et il faut prendre le tram. On va attendre avant de prendre le tram. On va peut-être continuer notre quête principale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est en dehors de la planète. Ok, ça c'est de l'autre côté. Faut que je prenne le tram. Ça, faut que je prenne le tram. Activité, on a quoi? Mission de fret, on fera ça plus tard, hein. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. J'ai assez de missions. Quête principale. C'est bon. Et je pense qu'après on va arrêter les quêtes ici. On a déjà fait une bonne partie. J'aurais juste bien aimé rejoindre peut-être un truc religieux là, si c'est possible. Je suis pas sûr que ce soit possible. Je vais y revendre des trucs aussi. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Ok. Juste AFK bio, je reviens, on reprend tout de suite. Bon YouTube, on est parti. Quête principale. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. He's just been all over with. We appear to have a visitor. Bonjour. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Des pirates nous ont attaqués, Barrett vient de demander de vous apporter l'artefact. Qui êtes-vous d'abord? Sarah Morgan, chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Pourquoi ne pas commencer par me dire ce qu'est Constellation? Very well.
This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Alright, alright. Les pirates nous ont attaqués, Barrett m'a demandé de vous apporter l'artefact. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Combien de fois cela est-il arrivé? Qui d'autre a eu des visions? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Il y a eu des lumières brillantes et de la musique. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? J'ai vu ça. Oh oh oh. Réduit de façon permanente les dégâts de chute. Yes. C'est joli chez vous. Why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Elle fait partie d'Astralib réel. Avec l'uniforme. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? C'est beaucoup d'informations, j'ai besoin de temps pour rassembler mes pensées. Que savez-vous des artefacts? Que sont-ils? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Vous voulez que je rejoigne une constellation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'attendez-vous de moi? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Ok. D'accord, j'en suis. It take some time to get Ce que je dois settled faire. in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. 8000. Oh. On a level up. Oh yes. Alors, est-ce qu'on va mettre un point de talent?
Méthodologie, ça me paraît pas mal. Astrodynamique, portée des astroportations améliorée de 15%. Continuer là-dessus. En vrai, la méthodologie, ça me paraît pas mal. J'ai bien envie d'aller vers la science un petit peu. Ok. Yeah? So, are you ready to get... You're telling me you haven't been on the lookout at all? Combien de gens connaissent l'existence de constellations? But I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Ok. C'est bon pour moi. We're going to be doing some old-fashioned detective work. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. D'autres personnes ont des We have artefacts. to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way. To put pieces like this together. Je ressens une certaine excitation, c'est ma première mission. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Ok. Compris, vous et moi, jusqu'à ce qu'on trouve cet artefact. I believe you've already met. Runs the Vanguard. He sent word that there's a Vanguard in the Sol system who picked up an item. His name is Moara. We'll need to head over to Mars and see if anyone knows where he is. I'm sure the local bartenders there must know something. Ok. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Sarah a parlé d'un endroit où je pourrais me poser. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Ici. On verra plus tard.
Oh, le joli petit bar. Ah, ils ont un truc. Ah non, c'est une cuisine. Ah, mais je peux cuisiner? So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. We'll be certain to put that to good use. Ah merde. Je la suivais plus. Où es-tu? Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Attends, je voulais te parler un peu quand même. Semblant savoir long sur ces artefacts. Oh gosh, no, I mean that's flattering, but until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know. Moi, si je peux vous aider à en savoir plus. Well, right now nothing's off the table. Metallurgy. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Truc biologique, j'ai compris. There's a galaxy chock full of... And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well. J'ai des ressources biologiques pour vous. Anything I can learn from is a help. Ah non, j'ai pas. La vision que j'ai eue, qu'est-ce que c'était à votre avis? Oh right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Ce n'est pas des simples signaux synaptiques aléatoires. Signifier quelque chose. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. That's okay. Now that this has happened, we're all in this together now, right? Mener d'autres travaux d'exploration plus des artefacts. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever... We have a board where we post anything specific we're looking for. Ok. Well, Constellation... Barrett discovered the first one about 2 years. It's a shame he isn't here to see them. J'ai pas de ressources biologiques. Mais peut-être que si. Vasco, t'es où? On n'a plus Vasco. Merde. Moby Dick. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? Oh, on a du stockage, yes. Ah, ouverture impossible. Ah. Un aligneur, yes. Ouh. On va fouiller un petit peu, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des trucs intéressants. Pas l'air d'y avoir grand chose. Ah.
vaisseau miniature, c'est mignon. Tapis de jeu. Pas l'air d'y avoir grand chose. Oh, ça c'est intéressant. Laboratoire pharmaceutique, yes. On pourra se créer des trucs. Ouais, faut que j'ai les trucs sur moi quoi, je les ai pas, c'est Vasco qui a. Une paluche. On l'a déjà Whitby je crois. Celui qu'on a chopé tout à l'heure. Il y en a des trucs. Ok. Un petit compas. Ok. Oh, des crédits. Rapport sur constellation. Extrait suivant provient d'un bulletin d'info SOTV de 2283 au sujet de l'effondrement quasi total de Constellation. Bien que la pertinence de Constellation soit un sujet de débat récurrent au sein de l'intelligentsia de New Atlantis, le consensus semble être que la disparition de son fondateur Sebastian Banks serait un coup dont l'organisation ne pourrait pas se relever. De fait, la dissolution de Constellation semblait imminente jusqu'à ce que l'une de ses membres, Chloé Bao, ne change soudain son vote à la dernière minute, garantissant ainsi la poursuite momentanée des opérations du groupe, ainsi que son élévation inattendue au poste de dirigeante de Constellation. Okay. Bon. Discours de Sebastian Banks. Oh là, c'est long ça. L'extrait suivant provient d'un discours enflammé du fondateur de Constellation Sebastian Banks, prononcé en 2276 devant le dirigeant de l'Union coloniale afin de les convaincre de l'importance de continuer à explorer la galaxie. Voilà pourquoi, mes chers confrères, je vous en conjure, ne rejetez pas les rêves de l'humanité uniquement pour plonger la civilisation dans un cauchemar sans fin. Les systèmes occupés se tiennent une fois de plus au bord du gouffre. Et pourquoi? Dispute territoriale dans l'espace. Le cosmos est infini et pourtant, comme nos ancêtres qui avaient au moins l'excuse d'être condamnés à partager la même terre, nous nous retrouvons à nouveau incapables de voir plus loin que ce qui nous paraît devoir être à nous. Notre race serait-elle par essence une race de conquérants, de guerriers? Non, mes amis. Si l'être humain est prédestiné à être quelque chose, c'est être un explorateur. Continuons d'explorer. L'heure est venue de nous aventurer au-delà des frontières fictives des systèmes occupés et de réaliser le rêve ultime de l'humanité. Car si nous continuons dans cette direction, si nous enrichissons sans cesse notre machine de guerre au détriment de nos escadres d'explorateurs, je crains que vienne un jour où il ne restera plus personne pour se rappeler pourquoi nous avons soudain décidé de nous entretuer. Ok. Attends, le bar, il y avait quoi?
jeu de fléchettes, on peut faire de la cuisine ici. Ça c'est intéressant, on reviendra peut-être faire de la cuisine de temps en temps. Oh, il y a plein de bouteilles partout. Allez hop. Merci bien pour tout ça. Ok. Go. Ah merde. Ça c'est un autre point d'entrée. Attends, non. Je voulais visiter un peu plus dedans. Parler avec les autres aussi. Et ok, on a une sortie. Oh, c'est un petit balcon. Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. On retourne à l'intérieur. I wonder if any discovery reports have come in while we were away. Est-ce que... Ah, Vasco, bonjour. At your service, Captain. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Développement d'avant-poste, qu'est-ce que ça veut dire? The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. C'est la pratique, j'essaierai la prochaine fois que je me poserai sur une planète. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your... Et je sais pas comment mettre dans la soute du vaisseau, ça me fait chier. Barrett ne te manque pas. My primary function has been to support and protect Barrett during his... That is as capable as I can be. I believe Barrett would find your question amusing. Ça ne devait pas être une mince affaire de protéger Barrett. Has, thus far, survived every mission on which we have embarked. It is therefore evident that I suspect that Barrett would disagree with how necessary my intervention has been in any given situation. Combien de temps es-tu avec I Constellation? arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair, Malcolm Livingstone. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been online for 43 years. Je pourrais avoir besoin de toi dans mon équipage, Vasco. Gérez votre équipage, évaluez le travail de vos équipiers, échangez-les de poste entre vos vaisseaux et vos avant-postes. Chaque membre a des compétences différentes à même d'améliorer son lieu d'affectation. Et Vasco à Frontier. Confirmé. Non affecté, leadership, botanique. Pour l'instant, elle va rester avec moi. On verra ça après. How can I be of service, Captain? Je peux te poser des questions personnelles? I will do my... J'aimerais en savoir plus sur ce qui te fait dans la vie. Answer your questions truthfully. Unlike you, I am incapable of lying. Tu connais bien les humains? Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic knowledge of human history, art, culture, and science. Tu connais toutes les langues I humaines? have been programmed to comprehend all modern and ancient human languages. The only exception is body language. My body is crafted from reinforced. Quelle est la plus grande invention de l'histoire de l'humanité? Logically,
I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefaring species without them. Illogically speaking, I am inclined to believe that books were your greatest invention. I have spent a good deal of time processing works of science fiction. They make good case studies in how your species could have made a mess of its entry into the stars in different ways than you did in reality. Tu connais des blagues humaines? Looking at one. I hope that was a suitable response. Oh le bâtard. Constellation did not equip me with a sense of humor. I have done my best to mimic Barrett's. Quel genre de musique humaine tu aimes? A difficult question to parse. However, I find that the music of ancient Japan has a pleasantly mathematical sound. The same is true of the works of European composers from the Baroque period. I have dedicated significant time to processing these compositions and understanding their structure. Question sur un autre sujet. Understood. Autre question. Comment tu interprètes Barrett? Impossible to read. If you are asking for a summary. Il a l'air d'un sacré personnage. Understanding of Barrett. Y a-t-il une différence entre voyager avec moi ou avec Barrett? I find you to be a more measured and logical captain than Barrett. It would be quite difficult for another human to be more reckless than him. My likelihood of expiration due to corporeal destruction has been significantly reduced since coming aboard your ship. You should consider this a success. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je veux juste échanger un peu de stuff. Hop. Alors, ressources. Ce qui pèse pas trop lourd, on pourrait les prendre. Ah bah, attends, il n'y avait pas des trucs... Ça, je pourrais peut-être donner la meuf. Je vais le reprendre. Je vais reprendre ça aussi. Je prends tout ce qui est organique. C'est de voir si elle aimerait bien ça, la nana. Fibre, tissu, juste un. Tin, juste un. Enduit tissu, oh. On va le prendre. Antimicrobien, tiens, on va en prendre un. On va en prendre un de ça aussi. Ken. Ok. Hop. Merci Vasco. Farewell. C'est sympa ici. Oh, un petit sandwich. Ok. Pas très grand, mais c'est sympa. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Merci. Ces artefacts proviennent tous de grottes. Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one
right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest... Oh là là. Qu'est-ce que vous pensez de la vision que j'ai eue? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. Both you and Barrett saw something. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Peut-être que je suis en train de devenir dingue. Hein. Non, je sais que c'est important, je le sens. It has to be, right? All of this. We're gonna get to the bottom of this. We just need. Qu'est-ce qui vous a fait venir à Constellation? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Okay. Take care of yourself. Est-ce qu'on a des choses à dire? Non. Au revoir. Qui j'ai pas discuté encore? This is all exciting, but there's really a lot of pressure. Ils ont dû partir, les cons. Si. Ok. Il y a l'air d'y avoir rien ici. Clé de la loge, ok. Oh, il y a un souterrain. Oh, les labos. Établi d'armes, yes. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui coûte cher là-dedans? Si on va essayer de le modifier. Le side star peut-être? Canon. Je mets un canon long. Ah, j'ai pas de nickel, merde. Précision serait mieux, la portée serait mieux. Ah oui, il me faut du nickel. Laser. Viseur laser. Je suis loin d'avoir assez de trucs. Hein. Lunettes. Viseur réflexe. Ah, il manque de l'adhésif. J'en ai vu partout de l'adhésif. Et j'ai pas pris. Merde. Train de bouche. Concepteur. Je peux pas faire. Ouais, je peux rien faire en fait. Ah si, celui-là je peux. Ah non, il faut 2 enduits. J'en ai plus de l'enduit là? Ah, ça doit être avec le... Il doit pas prendre ce que j'ai... Il doit pas prendre en compte ce que j'ai sur le robot, je pense. Dommage. On verra ça plus tard. Oh. Oh, il coûte cher en plus. Établi de combinaison spatiale. Et j'ai un sac en plus. Oh yes, on va pouvoir mettre des... Oui. Plein de trucs à faire. Sur les sacs, on a quoi à faire? Réserve d'oxygène. Oh, ça on peut faire. Alors attendez. Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? 39, 23. Lui il coûte beaucoup plus cher. Hein. Pourquoi il coûte plus cher? « 39, 23, 22, 30, ouais, il y a un peu plus de stats. Plus de stats sur lui. Hein.
On va prendre le sac de constellation, je pense. On va revendre celui-là. Vas-y. La petite réserve d'oxygène. Looks tough enough to stop a bullet, or worse. Oh oui, on pourra tout changer, ok. C'est lequel que j'ai en... Ah, c'est celui-là que j'équipe. Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? 34, 18, 22, 30. Il est un peu plus équilibré celui-là. Il pèse un peu plus lourd. 15% de dégâts infligés par les humains, mais ça c'est cool quand même. On va garder celui-là. On peut faire un petit mode dessus. Non. Ok. On verra le craft un peu plus tard. Établi industriel. Aimant iso 100. Jauge réactive, on peut en crafter, ok. Ouais, j'ai pas mal de trucs que je peux crafter, hein. Si on a besoin. Non, je reviens ici. On va revenir ici. On peut faire des pansements. Mais pour l'instant, on va rien craft. Oh, une laitue. Des oignons. Tomates, bah oui. Tableau de mission de constellation. Qu'il va y avoir là-dedans. Bon, c'est parti. On va tout accepter, hein. Et on fera les choses petit à petit quand on fera des missions. Passer de cuisine, ok. Sandwich alien. Pain de nutriments. 45 points de vie, plus 75 et la résistance à l'énergie pour 5 minutes. Ça peut être utile. Il n'y a rien d'autre à choper, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, oh oui, 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 oui. Putain, j'ai failli passer à côté de ça. Ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est pas du vol. Cher, 2400, what? S'il coûtait pas aussi cher, je l'aurais pas pris, hein. C'est pas de l'adhésif ça, bordel? Oh, un nouveau doudou. Un autre corps, oui. On va faire la collection. Ça on a déjà vu. On vient de là. Intéressant. Ah, faut que je sois un maître pour déverrouiller ça. Fuck. On reviendra.
on va dans le puits là. Ok. J'avais une quête dans le puits, on va peut-être la faire d'ailleurs. Alors, c'est quoi la quête dans le puits? Enquêter sur les chutes de tension dans le puits. Hop. Et du coup, on n'a plus Vasco qui nous suit, quoi. C'est un peu chiant. C'est quoi qui apparaît à l'écran de temps en temps? Là, j'ai pas le temps de lire. I'm meeting my girlfriend for drinks at the Viewport tonight. Wow, super. What, at Terra Brew? Nah, I live at Athena Tower. Just moved in, actually. My girlfriend and I got a place there a few weeks ago. I'm not sure how long we'll be there, though. We're saving up to get out of New Atlantis and, tour the settled systems. Et comment ça va, mec? Fine. On se connaît? Non, mais j'ai envie d'apprendre à te connaître. Non, j'ai envie de discuter, c'est tout. Oh, alright. My day's going fine. It's hard to complain about anything when you have it. Catch you later, yeah? Tu peux m'en dire plus, peut-être? Le mec super intrusif. She works at the Nat station near Mast. Oh, boy, is she a catch. She's passionate, beautiful, friendly. I really lucked out. We met a couple of years ago, and we've been going steady since then. I'm actually thinking about asking her to marry me pretty soon. Good for you, man. Keep that between us, okay? I don't want her finding out before I pop the question. Ça marche. Sure hope your day's going as well as mine is. Ça va, hein? Ok, let's go. Oula. C'est passé ici. Ouais, 350, ça fait cher. Un cutter. Ah, c'est juste du poisson. On est en dessous un resto ou quoi là? Ah merde, une clé pour déverrouiller ça. Fuck. Ah, dis donc, tu veux pas m'ouvrir, monsieur? Okay. Il y avait une autre porte de sortie? Non, il y a une autre. Ça fait chier. Merde. Attends, il y a moyen qu'il m'ouvre, non? Laisse-le passer, s'il te plaît. Oh, vas-y, bouge. Non, je suis pas là, Continue à avancer. Voilà. C'est un peu bizarre des fois, Sarah Morgan, hein. Je peux pas échanger de stuff avec elle d'ailleurs. Ready to head out there? Until later. Allez, ouvre la porte. Non? Tu veux juste rester planté là? Laisse te plaît, mec. Ouvre-moi la porte. Ah, il a l'air de bugger. Ouais, bon. Allez. On vient d'où? On vient de là. Nothing wrong with a simple bet.
Well, treasure everything when you have it. Take care. Comment ils se retrouvent tous ici hein? C'est chelou qu'ils viennent tous de la loge. Spends a fortune to maintain the lodge, but I'd say it's worth every credit. Ok. Bah, let's go. C'est sympa quand il fait jour aussi. Qu'est-ce qu'on va faire en quête? Alors. Travail de fond. Ah oui, faut que j'aille voir le... Ah mais on y était là, avec l'agent Platon. Et récupérer le colis. Ok, on va aller faire ça je pense. Parler à Kelton Fresh, on va aller faire ça d'abord. Well, isn't this a plus? I hadn't expected to run into you again. On dirait que vous travaillez dur. La dernière fois que je vous ai vu, vous sembliez plutôt agité. Yes, well, you had already helped me establish that there is something unprecedented going on with this tree. Now my superiors have been made aware. There is growing concern. Oh my, a bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time... While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. Ces vibrations augmentent en fréquence, comme vous dites, elles pourraient devenir dangereuses. Médecine, ok. Yes, and not just humans. All organic life will be affected. Low-frequency vibrations are not uncommon in this species. The vibrations help disperse nutrients throughout the tree. However, normally the vibrations are imperceptible. If the vibrations continue to increase in frequency and strength, prolonged exposure could lead to harmful and potentially deadly side effects. It's imperative we find a way to correct this. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. Laisse-moi deviner. Collègue et amant y conduit? What? No, that one of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Je récupérerai vos recherches. Attends, pourquoi il vous rend pas les données d'abord? It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about me. There are bigger concerns. Je récupérerai vos recherches. Last I knew, he was on a field assignment somewhere near the outskirts of the city.
Perhaps it's best if you don't mention my name in the process. Ok. Bah vas-y. Of all the assignments they could have given me. Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings. Je suis aussi du Thames, j'ai besoin de certaines recherches sur les arbres. Vas-y, c'est parti. Que faites-vous ici avant? Oh, it's important research. Trees? No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no... Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Pourquoi limitez-vous des bâtons dans les roues? Kelton screwed me over good. Probably ruined my chances for advancing in Mast. I'm not going to... Vous devriez faire preuve de maturité. Oh, yeah? You think so? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in Mast. Que voulez-vous que je fasse? Don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure I look good next time promotions get passed. Ok, vas-y, vas-y. Really? Wow. I'll follow your lead, but I wish handling our tree issue didn't involve... I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally. I found a backdoor into the Mast network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the only way to get access is from the terminal in her... Merde, attends. Chargé. J'avais pas envie de faire un truc comme ça, moi. Elle a pas aimé. Il est quelle heure? Oh, ça fait un moment. Bon bah tant pis. On va... On va assumer. Is he serious? No. Whatever this thing is... Okay, you know what? But I'm only going to... C'est une arnaque, je ne veux pas me mêler à ça. Then I guess we don't have anything else. See you around. Sérieux? Changed your mind. Wait, really? I'll follow your lead. I've gotten a few back. I found a back door into... The only way to get access... Persuadé, si vous me donnez les données de Kelton et qu'on oublie le reste. Sorry. Transmettre cette donnée est la meilleure chose à faire. Advancing my career is the right thing to do. So that's what I'm focused. On doit pouvoir trouver une solution. Merde, c'est pas marché. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Fuck, j'ai pas réussi. Kinda seems like it is. Enough. The deal is the deal. You just get in, access her. Faites-vous exactement au Thames? I'm just kidding, of course. I work really, really hard at my... These days, I just help out wherever I can. Waiting for a good opportunity. Maybe... Le bâtard. Ouais, c'est parti, hein. On va le faire. Hein. Est-ce qu'elle va me dire quelque chose, elle? Ready to head out there? Okay. Talk to you later. On l'a pas apprécié ce que j'ai fait, tant pis. Tant pis. On assume. Orion Tower. Your first day tomorrow? Yeah, I officially.
Hey, c'est un robot ça. Ok. On a quoi ici? Oh, des crédits. Ok. Alors. On peut refaire ça et l'autre. Ah, ok, ça va être ça. Ok, je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire. If that was locked, there must be something they don't want us to find. Tout à fait. Oh, un petit sandwich. Verre à liqueur dans la chambre, et ben bravo. Pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant. On va direct sur le PC. Fichier du personnel. Adec Emilio. Recommandations. Aucune recommandation. Problème de discipline. 3 précédents signalements pour insubordination. Réprimande pour non-respect des délais. Signalement de Frush, Kelton. Monsieur Adek a refusé d'exécuter cette tâche, déclarant qu'elles étaient indignes de lui et que d'autres idiots pourraient bien s'en occuper. Monsieur Adek a été renvoyé de son équipe de recherche et placé en congé administratif. Ok, on a supprimé les dossiers, tant pis. Et Frush Kelton, il y a quoi? Recommandation, il n'y en a pas. Problème de discipline. Un signalement de comportement obsessionnel. Signalement par le chef de la sécurité Sarkin. Monsieur Frush est accusé de tentative d'embuscade à l'encontre de la présidente Abello, déclarant qu'il s'agissait d'un danger imminent et que la vie est toujours un chemin. Monsieur Frush s'est vu interdire l'accès à l'étage de commandement central du Thames pendant une période de 3 mois minimum. Ok. On peut supprimer aussi pour Kelton. Il n'y a rien de positif sur lui. Vas-y, on supprime tout. Ils seront tous les deux à la même échelle. Ils ont plus rien. Moi, ça me va. Le rapport d'avancement. Ok. Bah, let's go. Ça, on a déjà vu. Voilà. Hop, hall d'entrée. Faut qu'on aille revoir le monsieur du coup, il est où? Il est là-bas. Ah, on a dit qu'il fallait qu'on change de sac aussi. Sac de constellation. Et est-ce qu'on n'avait pas une petite tenue aussi à changer? Peut-être le casque. Non, ça c'est mieux, ok. C'est plus les niveaux combinaisons. Combinaison de marine. Non, c'est moins bien, faut qu'on les vende. Ok. Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere?
Olé. You have some good news for me? Votre dossier a été nettoyé. Je n'aime pas ça, mais je l'ai fait. Oh, boo-hoo. I took a peek on the network, saw that things have updated. You came through for me, so now I'll do the same for you. This, hand it over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Apporter les données à Kelton. C'est parti. I tried to tell my colleagues that botany was important. I tried to warn them. I hope you have the data. It's really quite crucial. Peut-être deux mecs derrière. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai fait pour mettre la main dessus. You're absolutely right. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later, particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. On peut toujours choisir d'arrêter les frais. Clearly, I am doing all I can. Thank you for your assistance. Ok, nice. Thank you again for getting the data from Emilio. It's amazing. Retourner voir Kelton plus tard, ok. This tree predates New Atlantis. Alors, les quêtes. On va faire quoi? Travail de fond, parler au chef d'équipage. On va peut-être faire... enquêter sur les chutes de tension dans le puits. Imagine all the changes it's seen. Bah. Hey! Oh, you're not Carl. Sorry. I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Ok. Qui est Carl? Co-worker of mine on this assignment with me. Clearly not taking it seriously. Not really surprising. Ok. Vous enquêtez sur quoi exactement? Which looks like it's the result of it, but it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes associated with it. It's pretty simple, really. Ok, je pourrais vous aider. Since you're here and Carl isn't, and I really want to get this, what I need is very technical. I can talk you through it remotely. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Ok. Let's go. Ah, ça a changé de quête, Alors que je suive par les étages de réseau. Est-ce qu'on ne serait pas de vendre quelques trucs? Qu'est-ce qu'il va accepter? I think this is working. I only have a general view of things.
but you should be near the first junction box. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. It's like I'm walking under ladders On est caché. with a broken mirror in my pocket. And the only time it happens is when I'm wearing your boots. So, what do you want me to do about it? Bon, on va sauvegarder. I want a damn refund. Fine, fine. I'll take the boots back. Just don't tell anyone you bought them from here. Personally, I think daylight's overrated. I get by just fine. All that junk you're hauling is seriously slowing you down. Oui, tu veux pas en prendre un petit peu pour moi? Ready to head out there? Ah, calme. Parce qu'au moins il était pratique là-dessus. All this stuff is the cheats. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre dispute. The boots. She's the third customer to return the pair, all for the same reason. The boots might really be. Presque surnaturel. Où est-ce que vous les avez eus? Like most of my supply from one of my UC contacts. But after the second customer returned the boots, I got curious and I did some digging. Turns out they were seized from a house of Aruj. That alone is enough to convince me something's amiss. Vous avez essayé de les détruire? And risk releasing whatever's inside them? I've seen enough horror vids to know how this goes. Vous avez essayé de porter les bottes vous-même? I thought about it once, but then I thought better of it. Best not to tempt fate. And besides, they're not my size. Ça paraît presque surnaturel. Either way, it's a bad... Hey, you're a pilot, right? I've heard of a UC station at the far end of the gap. You go there and stash these boots in a crate? Pourquoi ne pas simplement les larguer dans l'espace? I actually tried that. Some UC pilot picked up the cargo and somehow it found its way back to my store. No, I wanted the boots gone. But I also want to know exactly where they are. Je vais m'occuper des bottes pour vous. Someone to give these blasted... Here, I'll have your credits for you when the job... C'est quoi les bottes là? Attends. On les a chopés. Ah mais de toute façon on peut pas mettre de bottes. Est-ce que je peux vous vendre quelques trucs s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vendre. Tiens, on a 2 graines d'ailes là. Berserk, non. Combinaison. Bah, il veut pas que je vende ouais. Tout ce que j'ai lui volé, il va pas vouloir. Celui-là. Tu veux bien l'acheter? Merci. C'est vrai que ça pèse lourd ça. Ressources. Ça on a dit qu'on gardait, ok. Depuis l'inventaire du vaisseau, est-ce que j'ai des trucs? J'ai des ressources, du soin? Y a rien. Merci. Au moins je suis plus surchargé. On est caché. Oh, 5264. Fils du vieux monde. Je vais prendre les... Merde. Passez, monsieur, passez. On est caché. Juste prendre les balles au moins. Il m'a vu? Il m'a pas vu. Sauvegarder. C'est quoi un ion? Je sais même pas ce que c'est un ion. Oh les grenades, ça ferait plaisir par contre.
contacts all over. Stock may not be so reliable. I don't face many things. Un microgun modifié. Oh, 17 820. What? Pas beaucoup de précision, mais ouh. Bah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Bon, niveau munitions, il y en a un. Ah, c'est un... Oh, c'est une Gatling. Ça serait ouf. On reviendra voir ça. Le fusil de chasse, il donne envie. Hein. Oui, vous inquiétez pas, je vous vole pas. Il a l'air d'y avoir de casque qui vaut le coup. Ah, il coûte cher lui. Il y a un mieux que celui que j'ai. On y va. On dépasse le coin. Ah, après je viens de mettre un module sur mon autre truc. Non. C'est bon, c'est bon. On arrête de voler. Je dis on arrête de voler. Ouais. Juste les grenades que j'aurais bien aimé choper. Mais tant pis. On arrête, on l'a fait legit. En plus on a plus trop de place. On peut toujours revenir plus tard. So that trip to secondary breaker, and that goes to... Oh wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's. And maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. Ah merde. Alors c'est par où qu'il faut que j'aille? Par là? Ah, il faut monter. Non mais Sarah Morgan, ah de me faire chier. Alright, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Ah merde, oui, bon, vas-y. On l'a lancé, on va le faire. Ok, on peut déverrouiller les deux comme ça. Ah bah c'est ça. Hein. Ok. That last click is so satisfying, isn't it? Oula. Dane. Oh, je m'attendais pas. Quoi ça, gros Bruno? Il s'est fait tuer par son robot? Merde. Aligneur, croque à l'œuf, Anka, ok. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Mais comment te faire Hugoat? C'est pas du vol, il est mort.
Interrupteur. Alors, de Nicole, il y a 28 jours. Un ami m'a dit que tu cherchais à acheter un modèle S, c'est vrai? Oui, mon pote, ces robots, ça rigole pas. J'en veux un qui monte la garde dans mon manoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu les vends pour combien? ATLANTIS, j'en ai un. Une unité déclassée dont les clips voulaient se débarrasser. Si tu peux payer en liquide, on pourra s'arranger. Tu sais que c'est illégal de vendre ce genre de truc, n'est-ce pas? Ouais, je m'en fous. Ils vont faire quoi, la sécurité, quand je lâcherai le gros Bruno sur eux, hein? Ouais, j'ai l'argent. Où est-ce que tu habites? Oh, on ne va pas se voir là où j'habite. On se retrouve derrière la tour Orion à minuit dans 2 jours. N'oublie pas de venir avec la maille, c'est important, sans argent, pas de vente. Sache que je dispose d'un plan d'urgence pour ceux qui décident de jouer au con. Ok mon pote, dans 2 jours, ce sera le meilleur jour de ta vie. Ok, c'était marrant, il va falloir que tu reviennes tout de suite avec mon argent. Tu as de la chance que j'accepte de te laisser en vie après ce que tu as fait. Tu ne me payes pas, tu ne me rends pas le robot, je vais te tuer si je ne rigole pas. Vous avez répondu, waouh, tu t'es fait entoffer, bien entoffuer. Tu étais genre, oui bonjour, vous avez l'argent, merci s'il vous plaît. Et moi j'étais genre là, voilà ta thune, bam bam bam. Ok. Et maintenant Bruno est chez moi. Tu vas faire quoi? Te plaindre à l'UC? C'est illégal de vendre des robots sur le marché noir. Tu sais ce qui est drôle, j'avais vraiment de quoi te payer. Je garde le cash juste à côté de mon lit. Tu ne sauras jamais où c'est. A plus. Comment il l'a enflé? Tu as pété un câble, comment on peut être aussi stupide? Tu sais avec qui j'ai acheté ce robot, non? Tu as déjà entendu parler d'une activation à distance? Ramène-moi mon argent tout de suite ou tu crèveras dans ton appartement ce soir. Ah ah ah, en tout, oui. Et bah il est mort. Il est mort, il est mort. Il a joué au con, il a crevé. Un petit coffre-fort. Chapeau de transporteur spécial. On va le prendre, mais on risque de le jeter. Un sac de navigateur, bof. Cœur plus, oui. On commence à être riche, donc je pense qu'on va arrêter de tout choper partout. À part tout ce qui est soins et tout ça. Et matériaux. Ok. On continue notre petite quête. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the Trade Authority. Okay, just find that and maybe don't talk to anyone about it just yet. Ok, j'ai réussi. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of failed attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the 2nd day. Gave up on the 3rd. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Ok. Par où? Par là. C'est pas. Je suis perdu. Et I'm lost. Non, c'est pas ici, c'est pas ici. Dommage. On peut pas passer par là. C'est pas ici. C'est sympa ici, non? Did I say thank you? Because there's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself.
Un plaisir de vous aider. Well, Allez, not on va everyone être would gentil. be, and I appreciate. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. So that's something that I'll need to deal with. That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not, then... Ok. Attends, j'arrive. On va juste voler ça. Hop. Ok, ça c'est faisable. Ça pourrait être ça aussi. Ok. 117 crédits. Didn't last very long. Eh oui. Et on va essayer d'aller... Non, vas-y, on suit l'autre. C'est bon. Alors. So thanks to you, we got Evan. I don't know if you ever... I have to... Qu'est-ce qui vous inquiète? I feel like I'm the one who's going to wind up in trouble. Tu peux compter sur moi. I can do the talking, I think. Just... On a combien de crédits là? Je peux voir combien de crédits. 47 000, ok. Ça va, on est large. Tu veux pas te manier un peu le cul, s'il te plaît? Ah, c'est là-bas le truc. Allez, on se bouge. Hello. Hello. A visit from Mast. How delightful. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid. Even in the well, the Trade Authority continues to flourish. Oh, makes you sick, doesn't it? Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Ça pue, ça pue, ça pue. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. Don't worry. Whatever happens, we're prepared to handle the situation. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay? Détendez-vous, tout va bien se passer. Okay, you're probably right. Just need to breathe.
Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? For heaven's sake. I presume Sarah Morgan, Ms. Reyes in tracking down elle est comme this chez elle là. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? I'll coordinate things here with Ms. Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why. Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, Ok. this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all. Oh là là, c'est où ça? Ah, je peux pas passer par là. Comment on va au-dessus là-haut là? Alors, je vais repasser par là. Je tourne en rond, bordel de cul. Ok. Alors, c'était où on était? C'est juste au-dessus. Ah oh. Putain. Oh, wow. Il faut juste que j'arrive à monter, quoi. Par ici? Ah, c'est là qu'on voulait passer tout à l'heure. J'ai hâte que ça soit déverrouillé, ça. Est-ce qu'on va pas juste faire ça comme ça? Hey there. Yes. Hello. Allez. I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw the switch, we can direct you to the next junction box. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Je A. vais voir comment monter ici. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B ici. is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. We'll have this solved in short order. She means it's not Ah, c'était par ici. Attends. somewhere on the surface, which technically means it's not my responsibility. However, Je devais voir où c'était. Ok, c'est juste à côté du resto. Cœur level. Alors, c'est où qu'il faut que j'aille? On va rester en l'air quand même. Ça, je peux pas. Merde.
qu'il faut que je fasse là? J'ai pas lu. Non, faut que j'aille là-bas. Je m'attendais à une petite quête et au final, plus long que prévu. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs. But I traded valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Je sais pas à qui on va filer les infos. Then I realize my tank's broken. Surtout qu'en vrai, je la trouve vraiment relou l'autre. Hein. Ah, on est mieux niveau oxygène là. It's somewhere near Athena Tower. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. One never knows when information might be useful. Okay, well, we're going to discuss that later. I'll check in once you flip the switch. 49 heures d'ouverture. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Let's go. C'est sympa ce petit tableau, j'aime bien. Jamison Finch. Vas-y, on va rentrer dans l'appartement. Ok, ça non. Ça c'est possible avec celui-là. Easy money. Ok. C'est exactement comme l'autre appartement en vrai. C'est pas le même au moins. Non. Ah merde, ça y est, on est en surcharge. On a perdu un peu de PV, est-ce qu'on vous ferait pas quelque chose? Soin. Rend 10 points de vie. Plus un vol. Hop. Ouais, c'est bien, taux de récupération de 2 augmenté, c'est sympa. Céréales au chamallow. Ah non, on est full life à peu près.
Et on devrait plus être encombré. Mais il y en a partout, de la bière brune et tout. Ben voilà, on est de nouveau en surcharge. Tant pis, tant pis. Je pense que je vais jarter un équipement. Tiens, un Grendel, il y en a trop. Alors, mise à jour du programme. Statut du programme en pause, frais automatiques de transaction, 0,001, crédit transaction, valeur totale 305 326, what? Télécharger les fichiers, ok. Message récent, mes gosses sont montrés créatifs avec le recablage, tu devrais avoir le jus dont tu as besoin pour faire tourner le programme non-stop. Alors arrête de m'écrire et mets-toi au boulot, j'espère recevoir ma part bientôt et ferme cette maudite porte. Faudrait pas que quelqu'un vienne fouiner là où il faut pas, même si les mecs de la Galbank remarquaient les fonds manquants, ils pourraient pas les retracer. Ils invoqueraient un souci technique et supprimeraient les dossiers comme d'habitude. L'argent est tout numérique de toute façon. Ils peuvent littéralement fabriquer autant qu'ils veulent. Ok. Une porte ça? Ok, bon vas-y, on est reparti. Ah c'est ça la tour Athéna? Ok. Ça lag pas mal dans la ville, hein. C'est un peu relou. Le PC commence à être un peu à la traîne. Hein. Alors, comment on retourne dans le sous-sol là déjà? C'est là-bas. Non, je voulais sauter, utiliser le jetpack. On donne à qui? J'ai envie de... J'ai pas envie de donner à l'autre meuf là, elle est relou. Après elle va bien me payer mais on a déjà de la thune. On va ça le faire. Alors c'était où déjà tout ça? C'est ici, ok. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what. But they scavenged. Tu vas me dire quoi ça, Morgan? Bye bye. Bye bye. Ok. I will make it worth your while to take a look at what you found. Have you got the data? On donne à qui? Après, elle nous paye, hein. On était un peu greedy depuis le début, donc... And for handing over that data. Le truc c'est, est-ce que je pourrais passer à l'autre ou pas après? Attends, on va sauvegarder, on va essayer les deux. J'avoue que si on peut donner à elle avant et après lui donner à elle, ça me va. Si c'est que l'un ou l'autre, c'est un peu chiant. Do you have something? How predictable.
Non, attends, on va essayer. Voilà ce que j'ai trouvé. I'm glad you made the right decision. I'll look this over and make sure that Mast gets just as much as they need. The Trade Authority will not forget. Attends. Ok, du coup je peux pas donner à l'autre. Ok. Non, on va recommencer. Charger. J'ai pas envie de donner à... Elle est horrible en plus. Attends, la sauvegarde c'était où? Est-ce que c'est à cause du level up ou est-ce que c'est ma sauvegarde que j'ai faite à la mano? You know you can't give Zoe anything, don't you? Ok. So you tracked it down. C'est bon. Ouais, voilà pour vous. Great. I'll get this back to Masford. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. And I'm really glad we got to work together on it. Donc on a une bonne répute quand même. Et niveau 7. Someone thought they could hack into Calibank's system. In fact, it looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. Ok. J'ai envie d'être plutôt bon en vrai. Que la thune nous fera changer d'avis par moment, mais j'ai envie d'être globalement bon avec ce perso. Je pense que je vais essayer de sortir du côté vol et tout. Bon, ça n'a pas été trop RP, mais essayer de faire ça différemment un peu. On a level up. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai bien envie de faire mon deuxième niveau de sécurité en vrai. Vas-y hein, c'est parti. Niveau maître, tu vois. Ah bah. Ok. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days, spreading like a virus through the settled systems. Like to set up shop at home. On est allé ici? Ça me dit rien. Si, je crois que si. Strike anywhere. You didn't hear this from me. Those ecliptic mercenaries, the factions use them sometimes. Ok. Bah en vrai, on va arrêter le gameplay ici. Va falloir que j'y aille. Je streamerai cet après-midi, je pense, et puis voilà. Des bisous YouTube aussi. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine VOD. Des bisous.